So Selenium WebDriver is used to test web applications. Web applications. Using WebDriver, we can test any number of pages, browsers in a single. Hello? Yeah, madam. Yes, sir, some network issue. Sorry for the disturbance. Okay. Multiple browsers in a single operating system. In a single operating system with the latest version. Is it? Next. WebDriver supports. WebDriver supports. ఆరికైనా బ్రష్ ఏదే నిన్న నువ్వు బ్యాగ్ చదివినప్పుడు దొరకనే కానీ కింద పడిపోయింది బొక్కలోంచి పడింది. So WebDriver supports programming languages like Java, Ruby, Python, Perl, PHP, and C#. Using WebDriver, cross-browser, parallel testing is possible. Next, the reports can be generated in the form of .xml file. Okay, na? Next, here framework design is possible by TestNG or JUnit. So you can design anyway, but the latest version is TestNG. The older version is JUnit. Okay, now test next generation called as. Okay. Next, anyway, the recording session and document will be sent you. Just don't worry. So framework design is possible by TestNG or JUnit. Next, supporting. Or you can go with this is a non-server based tool which is used for web applications. You know, it doesn't require any server. Directly it will be interact with the browser and the page, right? So this is a Selenium WebDriver. So in the Selenium WebDriver, we are going to learn the first topic. First, before we going to the inside, we need to have some browsers, different browsers, working on different browsers. So when you're working with WebDriver, the WebDriver supports some multiple browsers like Internet Explorer, Safari, Opera, Chrome, Firefox. These are all the browsers which will be compatible for that. So like Chrome browser, Firefox browser, Safari, Opera, Internet Explorer. Okay, so these are all the browsers will be supported for Firefox for WebDriver. Next. So using tools, which tool we are going to use to work with Eclipse? We are going to use Eclipse. Next, programming language, Java. Environments. Windows, it will support Windows 7 or 8 or 8.1 Pro or Windows 10 or Unix or Linux. So these are all the environment does Selenium WebDriver supports.
WebDriver supports. Okay, na? Next. So when Java with the, you need to have your JRE as well as JDK. Okay, JDK. So these things we need to have for working with the WebDriver. Next. Methods and locators. We call locators. Methods and locators. Methods are nothing but operations. So what operations we get performed on web applications. Locators are nothing but properties. Nothing but a properties of object will call as a locators. Okay, locators. No. Sir, here JRE, JDK programming languages, sir. No. It's an installation process only. So yeah, if you want to have your okay, one second, I'll show you. So Okay. programming language. వచ్చి జావా అందులో మనకి రెండు ఉండాలన్నమాట JRE JDK అనేది ఉండాలి Okay. ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ అది యాక్చువల్లీ ఇట్ విల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ JVM జావా వర్చువల్ మెషిన్ అన్నమాట సో ఇట్ విల్ బి కంట్రోల్డ్ దిస్ టు విల్ బి కంట్రోల్డ్ బై JVM actually. Okay, sir. And one more thing, sir. Test engine and the JUnit will be the test tools, sir. Those are all the methods అండి for designing the framework. మీ ఫ్రేమ్వర్క్ డిజైన్ చేసుకోవడానికి రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఒకటి టెస్ట్ ఎంజిన్ ఇంకోటి ఏమో JUnit. టెస్ట్ ఎంజిన్ లేటెస్ట్ వర్షన్ యూస్ చేస్తున్నాం ప్రెసెంట్ ఓల్డర్ వర్షన్ వచ్చి JUnit సార్ ఓకే దీస్ ఆర్ ది టూ మెథడ్ ఈ రెండు మెథడాలజీ ద్వారా ఏ మెథడ్ అని యూస్ చేసుకుని దాని ప్రకారం మనం ఫ్రేమ్వర్క్ డిజైనింగ్ చేసుకుంటాం అన్నమాట రికార్డింగ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ okay so methods and locators now so to get these methods we use to get these methods we use what is the jar file we are going to use. We need to download this jar file and so once you download the jar file, this jar file we are going to add into the project, then we'll get these methods appude make ee methods vastayi okay so by importing this jar file into project the methods will generate now so in Eclipse what we do use so in Eclipse we are going to create a project, we are going to create a package, and we're going to create a class. So these are the things which we need to create in Eclipse itself. That installation will be seen next time. So first the time being we'll go for this part. So here see you can store any number of packages in this project. In this package you can store any number of classes. A class is nothing but you can say it as a program. We'll call it in this we'll say it as a program. Actually we'll call it as a collection of objects. Collection of objects and చెప్పొచ్చు class ante overall combination of data members and member functions. So those two called as a class in term. So class is a collection of data members and a member function, or you can call it as a class is a collection of objects. So the mean that here we see in Eclipse will say the class is a single program. So you can in the package you can store any number of classes, and in the package you can store in the project we can store any number of packages. Okay na? So project in the sense collection of packages. Okay na? Collection of packages. Package is nothing but collection of programs or collection of classes. Class is nothing but single program.
Single program is called as a class. Okay. So now this is the part. Now we'll go with the. Now what are the methods to be comes under WebDriver? WebDriver methods we'll call as a WebDriver methods. Methods nothing but what we'll call operations. Operations. Now see, for example, I have a page in this page. Okay. So for example, open a Google page. So this is a web page, right? Now what the tester will check the functionality. First of all, we need to open the browser. Later on, we need to check the URL, mean http://google.com page. Next, we need to check the title. So this is called title. See, title of the page. Have you seen this? Okay, na? This is called title. Yes, sir. And this is called URL. URL correct ga unda leda check chestarannamata. Current URL. URL unda leda check chestaru. Next, దీంట్లో ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ మెథడ్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. క్విట్ క్లోజ్ అంటే కరెంట్ పేజ్ క్లోజ్ చెక్ చేస్తారు. అలాంటి బ్రౌజర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ని బ్రౌజర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇన్ని ట్యాబ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, క్విట్ అంటామట. క్విట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్ ఈ ట్యాబ్స్ అన్ని క్లోజ్ అయిపోతాయి. ఓకే, ఆ ఫంక్షనాలిటీ చెక్ చేస్తారు. సో ఫార్వర్డ్, బ్యాక్వర్డ్, క్విట్, క్లోజ్, టైటిల్, యూఆర్ఎల్, ఓపెనింగ్ బ్రౌజర్. ఓకేనా. నెక్స్ట్, పేజ్ని రిఫ్రెష్ చేస్తారు. పేజ్ని రిఫ్రెష్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, దీంట్లో ఒక ఎలిమెంట్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ కావాలనుకోండి, గూగుల్ అనే పేజ్ని ఐడెంటిఫై చేయడం ఫైండ్ ఎలిమెంట్ అంటారు. అవి చెక్ చేస్తారు. ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఈ పేజ్లో ఎన్ని లింక్స్ ఉన్నాయో కౌంట్ చేస్తారు. ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో కౌంట్ చేయడానికి ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ చెక్ చేస్తారు. ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ ఇన్ ఎనీ విండో. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, పేజ్ని రిఫ్రెష్ చేసుకోవచ్చు, పేజ్ని ఫార్వర్డ్ చేసుకోవచ్చు, బ్యాక్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. పేజ్ ఒక టైటిల్, యూ కెన్ గెట్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ద పేజ్, యూ కెన్ గెట్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ద URL ఆఫ్ ద పేజ్, యూ కెన్ గో ఫర్ ద బ్యాక్ రిఫ్రెష్. నెక్స్ట్ గో విత్ టైటిల్. నెక్స్ట్ విల్ గెట్ ద నావిగేట్ టు ద పేజ్. ఇవన్నీ చెక్ చేస్తామన్నమాట. ఈ మెథడ్స్ ని మనం ఏం చేస్తామంటే వెబ్ డ్రైవర్ మెథడ్స్ అంటాం. ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చి గెట్ మెథడ్ అంటారు. గెట్ మెథడ్ అన్న, గెట్ మెథడ్ రెండు ఉన్నాయి. సో గెట్ అంటే ఏంటంటే టు ఇన్వోక్ అన్ అప్లికేషన్, ఆర్ టు కాల్ అన్ అప్లికేషన్, సో విండోని కాల్ చేసుకోవడం కానీ విండోని ఇన్వోక్ చేసుకోవడం కానీ. మెథడ్ ఎలా ఉంటుందంటే, సింటాక్స్ ఎట్లా ఉందంటే, సింటాక్స్ ఇస్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ గెట్. సో ఇందులో మనం URL ప్లేస్ చేయాలన్నమాట. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఐ విల్ డిస్కస్ ఇట్ ఆబ్జెక్ట్ లేటర్. ఫర్ ద టైమింగ్ ఐఎమ్ గివింగ్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ గెట్. సో యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ ద పేజ్. విచ్ పేజ్ యూ వాంట్ టు ఓపెన్? సో example is object dot get URL http://google.com. Is it clear? So this is the example. Similarly, you can go with second one is దాన్ని navigate to అని కూడా అనొచ్చు అన్నమాట. Called as a navigate to is also one more method. So to invoke an application, or to call an application. So syntax is object dot, we'll call as object dot. So navigate dot to, you need to place your URL. Okay na? You need to place your URL. So example, just if we go for an example, we can write as object dot navigate dot to. So http://google.com. So this is the syntax. So either you can use a get method or you can use navigate to method. Both functionality is same. Is it clear? Yes, sir. Okay, madam. Next.
Yes, థర్డ్ sir. మెథడ్ వచ్చి ఒక విండోని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓపెన్ ద మ్యాక్స్ ఓపెన్ దిస్ పేజ్ నా సో గూగుల్ పేజ్ ఓపెన్ చేసాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓపెన్ మై గూగుల్ పేజ్ ఈ విండోని మనం మ్యాక్సిమైజ్ చేయొచ్చు అంటే ఒకసారి క్లోజ్ చేసి మినిమైజ్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని మ్యాక్సిమైజ్ చేయొచ్చు అనమాట యూ కెన్ ఆల్సో సి మ్యాక్సిమైజ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ఉందనుకోండి విండో దీన్ని మ్యాక్సిమైజ్ చేయొచ్చు ఓకే సో విండో మ్యాక్సిమైజ్ చేయడానికి ఫంక్షన్ కూడా ఉంది సో వాట్ ఈస్ దట్ ఫంక్షన్ ఈస్ just 2 minutes, 1 second. 1 second. Can you wait for 5-10 minutes? I'll be back. 5-10 minutes. I'll be back. Okay, sir. Okay, sir. Hello. Hello.